Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть во второго Алана Уэйка. И продолжаем изучать дело об убийстве Найтингейла. Но кто-то приехал. Может, оккультисты? Мы же пока не знаем всего, правильно? The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted areas don't do a damn thing. Вы уполномочены находиться здесь? Hello, Saga Андерсон. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic. Илмо to meet you. Коскела. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Вам известно об убийстве? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Что это за устройство? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Этот свитер мне мама My связала. mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Федеральное бюро контроля? Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Это случайно не то бюро, которое есть в игре Control? Fun there, Stephen. Nothing. Ну, здесь я уже был. I'd be happy to get you VIP tickets at the Coffee World.
Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Насчет ритуала. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. Я это уже слышал от него. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. И это тоже. Нашли мы Найтингейла, а дальше что? After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Ну, у тебя есть фонарик. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, Casey? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Надеюсь, этого Кейси не убьют. Прикольный персонаж. Особенно учитывая, что его играет сам Сэм Лейк. Да прикольно. Здорово. Я был уже в том доме. Но там какая-то точка интереса есть. Может, что-то новенькое появилось? Тут также требуется ключ. Может, в той точке интереса как раз-таки ключ есть? Да, ё-моё. Мы здесь. Хотя тут тоже точки интереса есть. Но я же их исследовал. Разве нет? Я это читал. Тут должна быть точка интереса, но я не понимаю, к чему она вообще.
Ну тут тупик в конце получается будет. И все. Это хижина ведьмы. Здесь вообще ничего не было. Через мост я проходил. Точка интереса здесь стоит. А вот это вот я вроде не читал. Может, поэтому меня сюда привело опять? Потому что я что-то упустил? Ну, грустно, если так. Получается, из-за какой-то мелочи прибежал сюда. Так. The tracks lead into the water. Where'd he go from? I can feel Ебать! Ебать! presence. Nightingale isn't far. Ох, твою мать. Вот сука. Спокойно. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? Oh dear, I am a tourist. Я это уже смотрел. Yako, we are going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? No, Ilmo. I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Yako needs. I'm a beer to the rescue. Bring out your inner Wolverine with Beer. Wow, this is the best party ever. Thanks, Beer. Beer is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wondering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Beer, your Finnish drinking adventure starts here. Я даже не знаю, что говорить, если честно, после просмотра этих роликов. Это очень странное что-то. Вау.
aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Теперь меня скример не напугал, потому что я к этому готов. Нам нужно к хижине ведьмы, у которой я был уже несколько раз. Тоже не пройдешь, что ли? Ладно. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Я каким-то образом странно заблудился. Но вроде сейчас иду куда нужно. Блять. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Может, смотреть нужно не внутри, а снаружи хижин? The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Что, он где-то там? This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. Мне кажется, зря я вообще отходил от сюжетных моментов. Потому что в те места, куда я заходил, мне все равно придется еще раз туда прийти. Надеюсь, это не в каждое место так будет.
Термос Another кофе. page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Это первая возможность сохраниться. Неплохо. Я уже столько серий забацал. Так и что дальше в итоге? Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. На свету безопасно. Не помешает найти еще парочку подобных мест. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Что за ритуал? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Он его съел, наверное. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Не забывайте почаще сохраняться, пишет мне игра. Спасибо, заботливая игра. Сюда, что ли? Надо идти. Куда я ломился уже раза 3. Все, хотел найти ключ, но никак. А почему я полностью не хилюсь? У меня половина полоски жизни. Ага. Тут почему-то уже дверь лежит. Там дверь открыта теперь. Великолепно. Олень.
Что здесь делает олень? Вау. Используйте усиление света фонарика, чтобы развеять тьму вокруг врагов. Это много достижений мне дают. Cultist, a monster, like Nightingale. Перевязка позволяет восстановить здоровье. На использование перевязки нужно больше времени, но она восстанавливает больше здоровья. Какая перевязка? А, во. И чё, как ее? Ее нужно сначала в ячейку доступа, что ли, а потом уже использовать? А, R2. А не слишком ли много призов в этой игре? Я получил 3 или 4 приза за меньше, чем за минуту. Ах ты. Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Может, сработает моя комбинация любимая? Или 71. Хрена с два. Ладно, сука. Что это? Увеличил инвентарь, что ли? Еще страничка. Даю. The text on the heart is clearer now. Legible. Sounds literary, but what does it mean? Рябью кривое зерцало пошло. Волна на него навалилась. Вот сердце, ведьма, покажи мне кошмар. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Подойдите к стойке и задайте вопрос леди Фортуне. Стойка. Ну вот стойка. И задайте вопрос леди Фортуне. А что у нас подразумевается под леди Фортуной? Не забыть обновить код. Вашингтонская лотерея. Сейчас я возьму листик с ручкой. Ощущение, что последний код был 723, потом его поменяли. А поменяли бы на что его, интересно? 717 было, 713 было. Да может быть вообще что угодно, 745, не знаю.
739, 723 был. Госпожа Огнешка, чтение будущего по ладони и хрустальному шару. Ну, короче, стоп. These numbers match the ones on the lotto ticket. Это да. Но опять же... «705» может быть просто. В общем, пойдемте гадать. А, все, легко. Двухстволка. Оружие из инвентаря можно добавить ячейки быстрого доступа. Также туда можно добавить предметы, восстанавливающие здоровье и метательное оружие. Аптечка все-таки лучше сверху. Или вниз, не помню, где там было в играх. Но оружие точно было слева-справа, удобнее. Вот так вот. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Я так и знал, что я пошел не туда. А, стоп, мне нужно сердце дать ведьме вроде. Значит, все нормально. Но нужно именно в черпак ведьмы, насколько я помню. Сюда. А, ну куда мы, в принципе, и пойдем сейчас. Ладно. Ну а пойдем мы уже, получается, в следующей серии, потому что... Ну, мне нужно заканчивать через 5 минут максимум. А что мы за 5 минут сделаем? Ну, можно, в принципе, доска зацепок. Что у нас там? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Да и все. Больше ничего делать. Весело. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А главное, комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.